థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం 1956లో ఏర్పడ్డ తర్వాత, అంతకు పూర్వం భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అప్పటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఒక ఆలోచనతో భారతదేశము స్వావలంబన సాధించాలి అన్ని రంగాల్లో అనే ఒక ఉదాత్తమైన ఆశయంతో ఆలోచనతో ఆనాటి స్వతంత్ర భారత మొదటి ప్రభుత్వం కొన్ని ఆలోచనలు చేసింది. అందులో భాగంగా పంచవర్ష ప్రణాళికలు, అందులో భాగంగానే వివిధ రంగాలకు సంబంధించి నిష్ణాతులతో సలహాలు, సూచనలు ఇవన్నీ తీసుకొని స్వావలంబన, స్వయం సమృద్ధి సాధించడానికి పబ్లిక్ సెక్టార్లో కొన్ని కంపెనీలను ఏర్పాటు చేసి తద్వారా ప్రైవేట్ రంగానికి కూడా ఊతమిచ్చి భవిష్యత్తులో భారతదేశం ఉజ్వలంగా ఎదగాలి, స్వతంత్ర భారతదేశం మీద భారత పౌరులందరికీ ఒక విశ్వాసం, కొన్ని ఆశయాలు, ప్రపంచంలోనే ఒక ఉజ్వలమైన శక్తిగా ఎదగడానికి ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయనే ఉద్దేశంతో చాలా రంగాల్లో కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని ఆనాటి అప్పటి ప్రభుత్వాలు స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో మరి కొన్ని చొరవగా కొన్ని ముందడుగు వేసే కార్యక్రమాలు తీసుకున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా ఫార్మాస్యూటికల్, లైఫ్ సైన్సెస్ సెక్టర్, జీవ ఔషధ రంగానికి సంబంధించి, లైఫ్ సైన్సెస్ సంబంధించి అప్పటి ప్రభుత్వాలు కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకొని ఐడిపిఎల్ అనే ఒక సంస్థని మన హైదరాబాదులో, ఆనాటి హైదరాబాద్ స్టేట్లో, తర్వాత ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిసిన తర్వాత ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలపడం జరిగింది. ఈ ఐడిపిఎల్ అనే సంస్థ, ఇండియన్ డ్రగ్స్ అండ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లిమిటెడ్ అనుకుంటాను దాని పేరు, సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్. ఐడిపిఎల్ అనే సంస్థ నుంచి ఆనాడు రీసెర్చ్ జరగాలి, భారతదేశంలో బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఐడిపిఎల్ అనే సంస్థను మన హైదరాబాద్లోనే నెలకొల్పడం జరిగింది. ఆ ఐడిపిఎల్ అనే సంస్థ ఎంత ఉజ్వలంగా పనిచేసింది, ఎంతమందిని తయారు చేసింది అంటే, తదనంతరం మన రాష్ట్రంలో ఫార్మాస్యూటికల్ రంగంలో పేరెన్నిక కలిగిన కంపెనీ డాక్టర్ రెడ్డి ల్యాబ్స్. ఆ రెడ్డి ల్యాబ్స్ నడిపిన, ఆ రెడ్డి ల్యాబ్స్ వ్యవస్థాపించిన పెద్దలు డాక్టర్ అంజిరెడ్డి గారు ఆ ఐడిపిఎల్ నుంచి వచ్చారు. తదనంతరం ఆ రెడ్డి ల్యాబ్స్ నుంచి చాలామంది, ఇవాళ ఎంఎస్ఎన్ ల్యాబ్స్ అని ఎంఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు, హెట్రో నుంచి వచ్చిన పార్థసారథి రెడ్డి గారు, తర్వాత ఆరోబిందో వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా ఐడిపిఎల్ అనే పేరెంట్ సంస్థ నుంచే, అందులోంచి వచ్చిన వాళ్ళే వీరంతా కూడా. ఈ ఉపోద్ఘాతం అంతా మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఫార్మాస్యూటికల్ రంగంలో హైదరాబాద్ అనే మహానగరం, తెలంగాణ అనే రాష్ట్రం ఇవాళ భారతదేశంలో ఒక లీడర్. 40% ఫార్మాస్యూటికల్స్ అండ్ బల్క్ డ్రగ్స్ భారతదేశంలో తయారయ్యేటిది మన తెలంగాణ, మన హైదరాబాద్ నుండే ఇవాళ వస్తూ ఉన్నాయి. ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి చెప్పాలి అంటే, కోవిడ్ సమయంలో పారాసిటమాల్కి ఎంత గిరాకీ ఉండేనో నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పారాసిటమాల్కి షార్టేజ్ ఏర్పడింది. మనం డోలో రూపంలో తీసుకుంటాం, క్రోసిన్, డోలో. వాటికి సంబంధించి ఆనాడు అప్పటి అధ్యక్షుడు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మన ప్రధానమంత్రి గారికి ఫోన్ చేసి, మీ భారతదేశంలో ఫార్మాస్యూటికల్స్ చాలా విస్తారంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి, మాకు ఈ పారాసిటమాల్ కావాలి అంటే, డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు కూడా, ఆనాడు నేను మంత్రిగా ఉన్నా కాబట్టి తెలుసు, ప్రభుత్వంలో మేము ఉన్నాం కాబట్టి తెలుసు, ఆనాడు అప్పటి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ఫోన్ చేసి, వాళ్ళ అధికారులు మన అధికారులు సయోధ్యతో, అండర్స్టాండింగ్తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని పారాసిటమాల్ ఉత్పత్తిని కూడా పెంచాలి అని చెప్పి అప్పటి ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీని పిలిచి మేము ఆనాడు ఒక ఆలోచనతోని వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్లో తీసుకొని ఆ రంగాన్ని ముందుకు పోయినాం. 2014లో కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే కేసీఆర్ గారు మాకందరికీ కూడా, ఇక్కడ ఈ వేదిక మీద కూర్చున్న వాళ్ళం దాదాపుగా 4-5 అందులో కేసీఆర్ గారు క్యాబినెట్లో ఉన్నాం. కేసీఆర్ గారు మాకు ఒక్కటే చెప్పారు, క్యాబినెట్లో కానీ, శాసనసభ పక్ష సమావేశాల్లో కానీ, బహిరంగ సభల్లో కానీ, మనం అనుకున్న రాష్ట్రం వచ్చింది, ఇప్పుడు పంచాయతీలు పెట్టుకోవద్దు, ప్రజలతో వాళ్ళ ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధిని, సంక్షేమాన్ని ముందుకు తీసుకొని పోవాలి, మనకు ఆల్రెడీ ఉన్న స్ట్రెంగ్త్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అది గతంలో పనిచేసిన ప్రభుత్వాలు కొన్ని మంచి పనులు చేసి ఉండొచ్చు, వాటి వల్ల
ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కన్సాలిడేట్ చేయాలి, ఇంకా మన పిల్లలకు ఉపాధి అవకాశాలు పెంచాలి, ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే వాటిని పరిష్కరించాలి, కొత్తగా వచ్చే రంగాల్లో పెట్టుబడులు ఆహ్వానించాలి. ఇంత ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆలోచనతో కేసీఆర్ గారు ఆనాడు 3 హెలికాప్టర్లలో పారిశ్రామికవేత్తలను, అధికారులను, మా ప్రజాప్రతినిధులను తీసుకొని ఎక్కడ, ఎందుకంటే అది కూడా ఉత్తగానే ఆషామాషిగా చేయలేదు. మీకు బాగా యాదుకుండాలే, 2014 జూన్లో కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. అయిన తర్వాత వెంటనే వారికి చైనాలో జరుగుతున్న వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సమ్మర్ క్యాంప్ ఏదైతే ఉంటుందో, సమ్మర్ రిట్రీట్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడికి రావాలని ఆహ్వానం వచ్చింది. చైనాలో దాలియాన్ అనే ప్రాంతంలో జరిగేదానికి కేసీఆర్ గారు పోయినారు. ఆనాటి అప్పటి పరిశ్రమల మంత్రి అప్పుడు జూపల్లి కృష్ణారావు, నేను ఇంకా అప్పటి ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ కాదు, ఐటీ మినిస్టర్ అప్పుడు నేను, ఆయన కూడా పోయినాడు. ఆయనతో పాటు అప్పుడు డిప్యూటీ సీఎం ఇంకా ఇప్పుడున్న కడియం శ్రేరి వీళ్ళందరూ పోయినారు. పోయిన తర్వాత అప్పుడు జగదీష్ రెడ్డి గారు కూడా పోయినట్టున్నారు. అందరూ పోయిన తర్వాత అక్కడ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో పాల్గొన్నారు. పాల్గొన్న తర్వాత చైనా ప్రపంచానికే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కేంద్రం ఎట్లయింది, ఉత్పత్తుల్లో చైనా ఎందుకు ప్రపంచ దిగ్గజంగా మారింది అని అర్థం చేసుకోవడానికి కేసీఆర్ గారు ఒక 2 రోజుల పాటు, ఆనాడు ఆయన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ, ఇంకా ఇండస్ట్రీ సెక్రటరీ నరసింహరావు, ప్రదీప్ చంద్ర, ఇంకా వాళ్ళందరూ ఉండే, జయేష్ రంజన్, వీళ్ళందరినీ తీసుకొని అక్కడ ఒక ఇండస్ట్రియల్ పార్క్, సిచువాన్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ అని అక్కడ పోయినారు. అది ఎంత పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ అంటే 70,000 ఎకరాలలో విస్తరించి ఉన్న ఒక ఇండస్ట్రియల్ పార్క్. అది మొత్తం తిరిగినారు. తిరిగి అక్కడ అధికారులను అడిగినారు, మీరు ఎందుకే ఇంత పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ పెడతారు, దీనివల్ల లాభం ఏంది అన్నారు. వాళ్ళు ఒకటే చెప్పారు, సార్ ఎవల పాటికి వాళ్ళు యూనిట్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెట్టుకోకూడదు పుట్టకోకూడదు అన్నట్టు అయితే, మళ్ళీ ఎవలది వాళ్ళు ఎఫ్లూయెంట్ ట్రీట్మెంటు, ఎవలది వాళ్ళు పొల్యూషన్ కంట్రోలు, ఎవలది వాళ్ళు చేసుకుంటే ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్కువ అవుతుంది. అన్నిటినీ ఒక సమూహంగా తెచ్చి ఒక దగ్గర పెడితే కామన్ ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీసు, కామన్ ఎఫ్లూయెంట్ ఫెసిలిటీసు, కామన్ కూలింగ్ ఫెసిలిటీసు, కామన్ హీటింగ్ ఫెసిలిటీసు, కామన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫెసిలిటీసు, కామన్ యూటిలిటీస్, ఇవన్నీ పెడితే ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ వస్తుంది. ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటే ఏంది, ఒక చోట ఉండడం వల్ల కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గడానికి ఈ ఫెసిలిటీలన్నీ మళ్ళీ డూప్లికేషన్ లేకుండా, ఎవరిది వాళ్ళు మలమల చేసే అవసరం లేకుండా అన్నీ ఒక చోట పెడితే ఖర్చు తగ్గుతుంది, ఉత్పత్తి ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది. తద్వారా ఈ పోటీ ప్రపంచంలో మీరు ప్రపంచంతో పోటీ పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి వారు ఒక ఐడియా. పొల్యూషన్ కూడా పూర్తిగా నివారించవచ్చు, జీరో పొల్యూషన్. ఒకప్పుడు అంటే రామచంద్రాపురంలో, జీడిమెట్లలో, పాశమైలారంలో, పటాన్ చెరువులో, ఇంకొకడ మన నాచారంలో యూనిట్లు పెట్టినప్పుడు, ఫార్మా యూనిట్లు పెట్టినప్పుడు ఆధునికమైన టెక్నాలజీ లేదు. కానీ ఇప్పుడు వచ్చింది సార్, మీరు అనుకుంటే పక్కనే ఫార్మా యూనిట్ ఉన్నది అనే ఒక ఇది కూడా లేకుండా బ్రహ్మాండంగా జీరో పొల్యూషన్తో చేయొచ్చు, జీరో ఎఫ్లూయెంట్ డిశ్చార్జ్ అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ వచ్చినాయి, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వచ్చింది, అట్లా చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళు చూపెట్టి మరీ చెప్పారు ఇట్లా చేయండి అని. చెబితే కేసీఆర్ గారు ఆనాడు ఇచ్చిన ఆదేశం ఏంటంటే, ఇక్కడికి వచ్చి ఇండస్ట్రియలిస్టులతో మళ్ళీ సమావేశం అయ్యారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ లైఫ్ సైన్సెస్ ఇండస్ట్రీ, నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఫార్మాస్యూటికల్ బల్క్ డ్రగ్స్ ఇండస్ట్రీ, హైదరాబాద్ అప్పటికే ఒక కీలక కేంద్రంగా, కీలక స్థావరంగా ఉన్నది, ఒక హబ్గా ఉన్నది. వాళ్ళందరినీ పిలిచారు, రెడ్డి ల్యాబ్స్ వాళ్ళని, హెట్రో వాళ్ళని, ఎంఎస్ఎన్, ఇంకా ఇతర చాలా ఆరబిందో, అన్ని కంపెనీలు పెద్ద చిన్న అందరిని పిలిచారు. పిలిచి వాళ్ళని అడిగినారు, ఏమయ్యా మరి మీ విస్తరణ ప్రణాళికలు ఏంటి అని. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, సార్ మాకు పెద్ద పంచాయతీ అయిపోయింది, ఎక్కడన్నా ఒక కొత్త యూనిట్ పెట్టాలంటే మళ్ళీ పబ్లిక్ హియరింగు, భూసేకరణ పెద్ద సమస్య అయిపోయింది, మళ్ళీ పబ్లిక్ హియరింగు, మళ్ళీ మేము మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టి మళ్ళీ అక్కడ ఎఫ్లూయెంట్ డిశ్చార్జు, పోలేపల్లి సెజు పెట్టినప్పుడు ఇట్లే గొడవలైనాయి జడ్చర్ల కాడ, చాలా కష్టమవుతున్నది సార్ అంటే, మరి చైనా వాళ్ళు ఇట్లా చెప్పినారు, మీరేమంటారని అన్నారు. ఇది కరెక్ట్ సార్, ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ ఒక దగ్గర పెడితేనే వస్తాయి, తద్వారా మాకు కూడా ఈ ప్రమాదం తప్పుతుంది అంటే, కేసీఆర్ గారు ఎంత ముందు చూపుతూ ఆలోచించారంటే, ఒక పెద్ద ఫార్మా పార్క్ అంటూ పెడితే దాని చుట్టూతా మాకు చెప్పారు, అప్పుడు నేను మున్సిపల్ మినిస్టర్, తదనంతరం చుట్టూతా ఒక 5-6 కిలోమీటర్ల వరకు లేఅవుట్లు కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వకండి. ఎందుకంటే నేను గమనించాను, నేను నా అనుభవంలో చెప్తున్నాను, నాచారం చుట్టూ ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ వచ్చింది, ఆ తర్వాత రెసిడెన్సీస్ వచ్చినాయి. కానీ తర్వాత ఏమవుతుంది, రెసిడెన్షియల్ వాళ్ళు గొడవ స్టార్ట్ చేస్తారు, పక్క నుంచి అంత కాలుష్యం మాకు వస్తున్నది, బాచుపల్లి వస్తున్నది, బాచుపల్లిలో కూడా అదే చూసాం. ఒకటి కాదు, చాలా చోట్ల ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ వస్తుంది, దాని దగ్గర ఇండ్లు వస్తాయి, కాలనీలు వస్తాయి, అటెనక లొల్లి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇది నీ ఇక్కడికి తరలించాలని లొల్లి. కాబట్టి కేసీఆర్ గారు మాకు ఎంత దూరం చెప్పారంటే, మనం ముచ్చర్లలో ఫార్మా పార్క్ పెడదాము, పెట్టి అది కూడా తానే తీసుకోవాల నిర్ణయం. ఎట్లా ఆలోచించారంటే, 3 హెలికాప్టర్లలో అధికారులను, ప్రజాప్రతినిధులను, ఇండస్ట్రియలిస్టులను తీసుకొని పోయి అక్కడ ల్యాండ్ అయ్యి, ఒకటే చోట ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ రావాలి అంటే, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద
ఫార్మా క్లస్టర్ ఒక చోట పెట్టాలని, దాని చుట్టూ ఒక బఫర్ లాగా మెయింటైన్ చేస్తూ చుట్టుపక్కల ఊర్లలో కూడా పొల్యూషన్ అనే ప్రాబ్లం రాకుండా, అప్పటికి జీరో ఎఫ్లూయెంట్ డిశ్చార్జ్ అని పెట్టినా, కామన్ ఎఫ్లూయెంట్ ఫెసిలిటీస్ పెట్టినా, ఇన్ని పెట్టిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ నష్ట నివారణ చర్యలు భవిష్యత్తులో 50 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చే ప్రభుత్వాలకు కూడా చిక్కు రావద్దు, వాళ్ళకు కూడా ఈ తలకాయ నొప్పులు ఉండొద్దు, చికాకులు ఉండొద్దు అనే ఉద్దేశంతో దాదాపు 10 కిలోమీటర్లు 5-6 కిలోమీటర్ల పరిధిలో లేఅవుట్లు కానీ కొత్తగా పర్మిషన్ ఇవ్వద్దని ఆదేశాలు ఇచ్చి ఇంత ఆలోచన చేసి మేము ఆనాడు హైదరాబాద్ ఫార్మాసిటీ పేరిట 8 ఏళ్ళు, ఒక రోజు కాదు 2 రోజులు కాదు, 8 ఏళ్ళు కష్టపడి 14,000 ఎకరాల భూమి సేకరించాం. అందులో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉన్నది, కొంత ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఉన్నది. అక్కడ కూడా ఇదే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, ఇవాళ ఏ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అయితే ప్రభుత్వంలో ఉన్నారో మా సవితక్క ఇప్పుడే వస్తూ ఉంటే ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటే గుర్తు చేశారు నాకు. వీళ్ళే వచ్చి ఆ రోజు ఏం చెప్పారు, కోదండరెడ్డి గారు, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారు, వీళ్ళే అక్కడికి వచ్చి రేవంత్ రెడ్డి గారు, బట్టి విక్రమార్క గారు అక్కడికి వచ్చి ఫార్మాసిటీ దగ్గరికి వచ్చి మీ ఊర్లన్నీ కాలుష్యమయమైపోతాయి, నాశనం అయిపోతాయి, మీ భూములు తీసుకొని ప్రభుత్వం రియల్ ఎస్టేట్ దందా చేస్తున్నది అని చెప్పి నోటికొచ్చినట్టు వాగి, సబ్జెక్ట్ తెలవకుండా, విషయం తెలవకుండా, పరిజ్ఞానం లేకుండా 13,000-14,000 ఎకరాలు 8 ఏళ్ళు కష్టపడి సేకరిస్తే దాన్ని బంగారు పల్లెంలో పెట్టి వీళ్ళకి అప్పచెప్తే ఇవాళ అనాలోచితంగా ఒక తుగ్లక్ మాదిరిగా, ఓ పిచ్చోడ్ మాదిరిగా ఈ ముఖ్యమంత్రి ఏందో రాగానే హైదరాబాద్ ఫార్మాసిటీ రద్దు అని ప్రకటించినాడు. దాంతో ఆ ప్రాంత రైతులు ఏమనుకున్నారు, అచ్చా ఫార్మాసిటీ రద్దయిపోయింది, మా భూములు మాకు తిరిగి వెనక్కి వస్తాయి అని రైతులు సంబరపడ్డారు ఆ 9 గ్రామాల్లో. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మాట కూడా ఇచ్చారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు, బట్టి విక్రమార్క గారు, మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారు, ఆ ప్రాంతంలో పోటీ చేసిన కిచ్చన్న గారు, లక్ష్మారెడ్డి, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న కోదండరెడ్డి, వీళ్ళందరూ కూడా మాట ఇచ్చినారు, మీ భూములు మీకు తిరిగిస్తాం, ఫార్మాసిటీ రద్దు చేస్తామని చెప్పారు. అన్నమాట ప్రకారమే రేవంత్ రెడ్డి వచ్చి రాగానే ఫార్మాసిటీ రద్దు అని ప్రకటన ఇచ్చాడు. ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ కూడా శ్రీధర్ బాబు కూడా ఫార్మాసిటీ రద్దు అని చెప్పిండు. చెప్పినాక మళ్ళా నెల రోజుల్లో ఏమైందో తెలియదు, మనసు మార్చుకున్నారు. మార్చుకొని కొత్త కథ మొదలుపెట్టినారు. ఫార్మాసిటీ రద్దు అన్నారు. అన్న తర్వాత లేదు ఫార్మాసిటీ ఉంది కానీ కుదిస్తున్నాం అని ఒక మాట. ఒక చోట కాదు 20 చోట్ల పెడతాం, ఫార్మాసిటీ కాదు. మేము కేసీఆర్ ఫార్మాసిటీ అన్నాడు కదా, నేను సేమ్ పేరు పెడితే బాగుండదు అనుకొని ఫార్మా విలేజ్, సిటీ అన్నాడు కాబట్టి విలేజ్ అని చెప్పి ఓ పేరు మార్చిండు. కేసీఆర్ అనేవాళ్ళు ఉండొద్దు కదా, మార్చి 20 చోట్ల ఫార్మా విలేజ్లని డిక్లేర్ చేసిండు. ఒక చోట మేము స్థలం సేకరించడానికి కారణం ఏంటి అంటే మాకు తెలియక కాదు, మాకు పరిజ్ఞానం లేక కాదు, మేము ఆలోచించి అర్థం చేసుకొని హైదరాబాద్ భవిష్యత్తు దృష్టిలో పెట్టుకొని తెలంగాణ భవిష్యత్తులో కూడా లైఫ్ సైన్సెస్ సెక్టర్లో లీడర్గా ఉండాలి. ఈ 2030వ సంవత్సరం కల్లా 100 బిలియన్లు కాదు $200 బిలియన్ పెట్టుబడి తెలంగాణకు తేవాలి. ఈ లైఫ్ సైన్సెస్ సెక్టర్లోనే 4-5 లక్షల మంది పిల్లలకు కొలువులు ఇవ్వాలి, ఇంకా విస్తరించాలన్న ఉద్దేశంతో అంతర్జాతీయ ఫార్మా యూనివర్సిటీ, అందులోనే ఒక అవసరమైతే ఒక ఎయిర్ స్ట్రిప్, అందులోనే లివ్ వర్క్ లెర్న్ ప్లే అంటూ ఇట్లా ఒక మంచి ఆలోచనతో ప్రపంచ దేశాలని ఊరికేనే కాదు. ఈరోజు చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉన్న శాంతి కుమారి గారు ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయంలో చేజింగ్ సెల్కి ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారు. చేజింగ్ సెల్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ సెల్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఆకర్షించడానికి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ని చేజ్ చేయడానికి పెట్టిన ఒక సెల్. దానికి ఇన్ఛార్జ్గా శాంతి కుమారి గారు సెక్రటరీ టు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు అన్నాడు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ టు చీఫ్ మినిస్టర్. ఆ మేడం ఆధ్వర్యంలో మా ఇండస్ట్రీ సెక్రటరీని ఐర్లాండ్కి, తర్వాత ఇంకా ఇతర ఫార్మా స్థావరాలు ఎక్కడెక్కడైతున్నాయో అన్ని చోట్లకు పంపారు. ఒక 5-6 దేశాలు పోయినారు వాళ్ళు, నాకు గుర్తు రావట్లేదు, ఐర్లాండ్, సింగపూర్, ఇంకెక్కడెక్కడో పోయారు. మేము పోలేదు, అధికారులు పోయారు. వాళ్ళని కూడా తిప్పి ఎట్లా పెట్టాలి మనం ఫార్మా అని చెప్పి ఆలోచన చేసి హైదరాబాద్ ఫార్మాసిటీకి మేము అంకురార్పణ చేయడం జరిగింది. కాకపోతే ఎలక్షన్ తర్వాత మొదలు పెడదాం, ఎందుకంటే అప్పటికే మొత్తం 13-14 ఎకరాలలో కామన్ ఫెసిలిటీస్ పోను ఒక నికరంగా 8,000 పైచిలకు ఎకరాలు మిగులుతోంది. దాన్ని ఎట్లా వినియోగించాలి అన్నప్పుడు డిమాండ్ చాలా ఎక్కువ ఉండే. చిన్న కంపెనీలు, పెద్ద కంపెనీలు అందరూ 200 ఎకరాలు కావాలి, 300 ఎకరాలు కావాలని ముందుకు వచ్చినారు. సో మేము ఆలోచనతో అక్క వాళ్ళు కూడా, సబితక్క, మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి గారు వచ్చి, అన్న మరి యూనిట్లు పోతున్నాయని కేసీఆర్ గారికి చెప్పారు. అన్న మరి యూనిట్లు వస్తాయంటున్నారు, రైతులకేమో వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు, పరిహారం విషయంలో కోపంగా ఉన్నారు, ఇంకా పెంచితే బాగుంటుందేమో అంటే కేసీఆర్ గారు నిర్ణయం తీసుకొని 1 ఎకరా భూమి పోతే వాళ్ళకి వెంటనే అక్కడ ప్లాటెడ్ ఏరియా, డెవలప్డ్ ఏరియా, ఒక హౌస్ సైట్ ఇవ్వండి, 1 ఎకరం పోతే 1 గుంటెడు జాగా వెంటనే మంచి డెవలప్డ్ లేఅవుట్లో ఇవ్వండి అంటే
అక్క దగ్గరుండి మంత్రిగా అన్నాడు లేఅవుట్లు కూడా మేమే వేసినాం 500 ఎకరాల్లో లేఅవుట్లు వేసినాం, కొంతమందికి పట్టాలు ఇచ్చాం. ఇవన్నీ కూడా చేసింది మా ప్రభుత్వం. చేసిన తర్వాత ఈ తుగ్లక్ ముఖ్యమంత్రి వచ్చి ఫార్మా విలేజ్ అన్నాడు. ఎందుకు చెప్తున్నా ఇదంతా నేపథ్యం మీకంటే, నిన్న కొడంగల్లో జరిగింది అదేదో కుట్రతోనో అదేదో కువారంతోనో ఇంకో దాంతోనో జరిగింది కాదు. ఈ ముఖ్యమంత్రి యొక్క అనాలోచిత మూర్ఖ తుగ్లక్ విధానాల వల్లనే ఇవాళ ఒక్క కొడంగల్లో కాదు, మొన్న సంగారెడ్డి జిల్లా న్యాల్కల్ అక్కడ కూడా గొడవ జరిగింది. అక్కడ కూడా రైతులు మా భూములు ఇవ్వమని చెప్పి రోడ్డు ఎక్కినారు. కొడంగల్లో ఈరోజు కాదండి, దయచేసి నేను మీడియా మిత్రులను కోరుతా ఉన్న, ప్రజలకు కూడా వాస్తవాలు చెప్పండి. 6-7 నెలల కిందట, ఇంకెక్కువ 8-9 నెలల కిందట ముఖ్యమంత్రి సోదరుడు తిరుపతి రెడ్డి ఆయనకు ఒక ఫోన్ కాల్ వైరల్ అయింది. మీరు చూసే ఉంటారు, వినే ఉంటారు. ఏమని? ఒక రైతు ఫోన్ చేసి తిరుపతి రెడ్డి గారిని అడుగుతున్నాడు, మేము ఎందుకు ఇవ్వాలయా మా భూములు, ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తుంది ప్రభుత్వం అని గట్టిగా అడిగితే, తన్ని తీసుకుంటాం ఆయన అన్నమాట, తన్ని తీసుకుంటాం నా కొడక అని మాట్లాడినాడు ఆయన. ఉంది, వైరల్ ఉంది, ఆ వీడియో ఆడియో తీయండి, తప్పకుండా వినండి. అంటే ఇది 6-7-8 నెలల నుంచి నడుస్తున్న కథ, రగులుతోంది కొడంగల్. మధ్యలో రైతులు ఒక్కసారి కాదు, అన్ని పార్టీల దగ్గర పోయినారు. మా కాడికి కూడా వచ్చినారు, ఇక్కడనే నా దగ్గర కూడా వచ్చి నన్ను కూడా కలిశారు. తర్వాత బీజేపీ ఆఫీస్కి పోయినారు, అందరి దగ్గర పోయినారు, ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా కలిసినారు. కలిసి చెప్పినారు, సార్ ఇది మంచిది కాదు, విరమించుకోండి. మొత్తం లంబాడ రైతులు, అక్కడ గిరిజన రైతులు, గిరిపుత్రులు, వాళ్ళందరూ పోయి అడిగినారు. అడిగితే పట్టించుకోకుండా ఏకపక్షంగా మేమేదో రారాజులం, చక్రవర్తులం, కొడంగల్ ఏదో మా సామ్రాజ్యం, మేము ఏదనుకుంటే అది జరగాల అనే పద్ధతుల్లో ఇవ్వాల మీరు తీసుకున్న అనాలోచిత పిచ్చి నిర్ణయం వల్లనే కొడంగల్ రగులుతున్నది. రోమ్ నగరం తగలబడుతుంటే నీరో చక్రవర్తి ఫిడేలు వాయించిండంట. ఈయన కథ కూడా అట్లే ఉంది. ఇవాళ కొడంగల్లో అగ్గి అంటుకుంటే, కొడంగల్లో ఇవాళ 16 మంది రైతులు జైలుకు పోతే, కొడంగల్ ఎమ్మెల్యే ఎన్నో ఆశలతో ప్రజలు గెలిపించిన ఎమ్మెల్యే, ముఖ్యమంత్రి అయి మమ్మల్ని ఉద్ధరిస్తారనుకుని గెలిపించిన ఎమ్మెల్యే ఎక్కడున్నాడండి? నాకు అర్థం కాదు. మహారాష్ట్రలో ఢిల్లీ పెద్దలకు మూటలు మోస్తూ వాళ్ళకి ఇవాళ తాబేదారుగా ఇవాళ అక్కడ తిరుగుతూ ఉన్నాడు. నేను అడుగుతా ఉన్నా రేవంత్ రెడ్డిని, సొంత నియోజకవర్గంలో రైతులు ఆందోళన చేస్తుంటే, రైతులు అక్రమ అరెస్టులు అయి జైలుకు పోతుంటే, మా నాయకుడు పట్నం నరేందర్ రెడ్డిని ఇవాళ ఒక టెర్రరిస్ట్ని ఇడ్చుకుపోయినట్టు నేను తెలియక అడుగుతా ఉన్నా. కనీసం వాళ్ళ భార్యకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండ్రా? అరెస్ట్ వారెంట్ ఉందా? అసలు వాళ్ళు పోలీసులు మఫ్టీలో ఎత్తుకపోతారండి? ఆయన ఏమైనా బందిపోట, తీవ్రవాద? అది అసలు అరెస్టా, కిడ్నాపా? ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇంటికి వస్తావా, దుద్యాలకు వస్తావా, ఎక్కడికి వస్తావరా, వచ్చి కూర్చో, రైతులకు చెప్పు, నీ ఆలోచన వల్ల జరుగుతున్న లాభం ఏందో చెప్పు. ఇవాళ మా అందరికీ వచ్చిన అవగాహన, ప్రజలకు వచ్చిన అవగాహన ఒకటే, ఇవాళ ఈ భూసేకరణ పేరిట రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చేస్తున్నది దళిత, గిరిజన, బీసీల భూములను లాక్కొని వాళ్ళ అనుయాయులకు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు రియల్ ఎస్టేట్ పేరిట వ్యాపారం కోసం, రియల్ ఎస్టేట్ పేరిట వ్యాపారం చేసుకోవడానికి, డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి చేస్తున్న ఒక కుట్ర. ఇది కాంగ్రెస్ ప్రజాపాలన కాదు, ఇందిరమ్మ రాజ్యం కాదు, ఇందిరాగాంధీ ఎమర్జెన్సీ రాజ్యాన్ని తలపిస్తున్న పరిస్థితి. ఎందుకంటా ఉన్న ఈ మాట అంటే ఊరికే అనట్లేదు. ఇంటర్నెట్ తొలగించినారు, ఇంటర్నెట్ మీద పాబంది పెట్టినారు. ఇట్ ఈస్ అగైన్స్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్డర్. అనురాధ బసిన్ వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఉంది. ఇంటర్నెట్ అట్లా నిషేధించడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్, వయలేషన్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టు. అదే మాదిరిగా నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఏ రూల్ ప్రకారం ఇవాళ మా నరేందర్ రెడ్డి గారిని అరెస్ట్ చేశారండి? ఏ రూల్ ప్రకారం ఎత్తుకుపోయినారని కిడ్నాప్ చేసినారు? ఇవాళ ఆ రాజ్యాంగం ఏందో మేము కూడా అడుగుతా ఉన్నాం. ఇవాళ పేపర్లో చూస్తే నిజంగా బాధ అనిపించింది. ఆ రైతులను వాళ్ళు ఏదో తీవ్రవాదులు అన్నట్టు, పాపం వాళ్ళను వాళ్ళ ఇళ్ల మీద పడి, ఇళ్లలో లేకపోతే పొలాల మీద పడి, తెల్లారి అరెస్ట్ చేసిన ఒక రైతు కొడుకు పుట్టినరోజు, ఇవాళ ఆ తల్లి ఆ కొడుకు ఇద్దరు ఏడుస్తూ ఉన్నారు. ఒక కూతురికి అన్నప్రాసన, ఈరోజు ఆయనను దూరం చేసినారు. ఒక తల్లికి వైద్యం చేయించాల్సిన రైతు, ఆయన ఎత్తుకపోయినారు ఆ కొడుకుని.
పరీక్షలు రాయాల్సిన పిల్లోని కూడా అరెస్ట్ చేసింది ఈ ప్రభుత్వం. అందుకే నేను అంటా ఉన్నా, ఇది మానవత్వం మరిచిన ప్రభుత్వం, మట్టి మనుషుల మీద క్రూరత్వాన్ని చూస్తున్న వికృత ఒక ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం. ఈ భూదాహం ఏదైతే ఉందో నేనేదో ఓకే నిరాధారంగా చెప్పట్లేదు. ఏం జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఇదొక్కసారి మీరు చూడండి. ఇదొక ఫార్మా కంపెనీ, మొన్న ఈ మధ్యనే పుట్టింది, మ్యాక్స్ బిఎన్ ఫార్మా కంపెనీ. దీని పేరు మ్యాక్స్ బిఎన్ ఫార్మా కంపెనీ. పుట్టింది ఇంకా 3-4 ఏళ్ళు అయినట్టుంది. 3-4 కాలే, సారీ 2023 2020లో పుట్టినట్టుంది. డేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ 2020. ఇందులో ఎవరున్నారా అంటే దీని మెయిన్ డైరెక్టరు, ప్రమోటరు సత్యనారాయణ రెడ్డి గొలుగూరి. సత్యనారాయణ రెడ్డి గొలుగూరి వీళ్ళెవరు? రేవంత్ రెడ్డి గారి అల్లుడు. రేవంత్ రెడ్డి గారు పిల్లనిచ్చిన అల్లుడు సత్యనారాయణ రెడ్డి గొలుగూరి. ఈ మ్యాక్స్ బిఎన్ ఫార్మా కంపెనీ విస్తరణ కోసం ఈ ఫార్మా విలేజ్లలో భూములు తీసుకొని దానికి అనుగుణంగా వాళ్ళ విస్తరణ కోసం సహకరించడానికే ఇదంతా చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకొక మాట, ఇందులోనే ఇదే మ్యాక్స్ బిఎన్ ఫార్మా కంపెనీలో ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు డైరెక్టర్. ఆయన పేరు అన్నం శరత్. ఈ అన్నం శరత్ అన్నట్టు అనేది కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇది ఉన్నది. మ్యాక్స్ బిఎన్ ఫార్మా కంపెనీ ఏమో వాళ్ళ అల్లుడు గారిది. అందులోనే ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు అన్నం శరత్. అన్నం శరత్ ఎవరు అంటే సహృదయ హెల్త్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీలో కూడా ఆయన డైరెక్టర్. సహృదయ హెల్త్ కేర్. ఆ సహృదయ హెల్త్ కేర్ అన్నం శరత్ ఎవరంటే ఒక గీన ముఖ్యమంత్రి పక్కన నిలబడ్డా. ఆయన ముఖ్యమంత్రి పక్కన నిలబడ్డాడు. ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న మెడికవర్ అనే ఒక హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవానికి వరంగల్కు ప్రత్యేకంగా పోయినారు. వరంగల్ ఎంజీఎం హాస్పిటల్కి పోలేదు. వరంగల్లో రైతులు పత్తి కొంటలేకపోతే పత్తి రైతులు ఏడుస్తుంటే అక్కడ పోలేదు. వరంగల్ ఎంజీఎం హాస్పిటల్లో 6 గంటల కరెంటు పోతే పట్టించుకోలేదు. కానీ ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ మెడికవర్ హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్యమంత్రి గారు హెలికాప్టర్లో పోయినారు. ఎందుకబ్బా ఈయన మీద ఇంత ప్రేమ అని మేము తవ్వి చూస్తే ఈ అన్నం శరత్ అంటే ఆయనే గొలుగూరి సత్యనారాయణ రెడ్డి అని ముఖ్యమంత్రి గారు అల్లుడు. ఇద్దరు కో డైరెక్టర్స్ మ్యాక్స్ బిఎన్ ఫార్మా కంపెనీ. మెడికవర్ హాస్పిటల్ ఏదైతే ఉన్నదో నాకు తెలిసినంత వరకు, నాకున్న అవగాహన ఉన్నంత వరకు రేవంత్ రెడ్డి గారి వ్యవహారం మనందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మొన్న ఒక యూనిట్ పెట్టింది బెంగళూరులో. దాన్ని స్వయంగా డీకే శివకుమార్ గారు పోయి ప్రారంభించినారు. మరిగా దాని వెనకాల ఉన్నదెవరో, ఆ మెడికవర్ హాస్పిటల్ అక్కడ ఉన్నది ఎవరిదో కూడా ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటారని ఇదంతా చెప్తా ఉన్నా. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా ఈ అన్ని వివరాలు ఇంత వివరంగా అంటే ఇవాళ ఫార్మా విలేజ్ల పేరిట జరుగుతున్న వికృత భూసేకరణ ప్రక్రియ ఏదైతే ఉన్నదో, ఇది మన ఆయన డీకే శివకుమార్ గారు అక్కడ మెడికవర్ ఓపెన్ చేసిన ఫోటో ఏది బెంగళూరులో. మళ్ళీ అక్కడ ఇదే అన్నం షరతు, ఇక మిగతా వాళ్ళు, ఇక మీకు అర్థమై ఉంటుంది కథ అంతా కూడా ఏం జరుగుతూ ఉంది. మెడికవర్ హాస్పిటల్, మ్యాక్స్ బిఎన్ ఫార్మా, ఎందుకు ఫార్మా విలేజీలు, ఎందుకు ఉన్న ఫార్మాసిటీ రద్దు చేసి రాష్ట్రం అంతటా ఫార్మా విలేజీలు పెట్టాలనే వికృతమైన ఆలోచనలు మీకు అర్థం అయ్యే ఉండాలి. ఇక్కడ ఇంకొక మాట కూడా నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నా మీకు. ఇవాళ విచిత్రం ఏంటంటే ఇదేదో నిన్ననే పుట్టిన సమస్య అన్నట్టు సురేష్ అనే రైతు 7 ఎకరాలు ఆయన పోతా ఉంది. ఆయన ఇన్సిడెంటలీ టీఆర్ఎస్ నాయకుడు. ఎస్, టీఆర్ఎస్ నాయకుడే. ఆయనది కూడా 7 ఎకరాల భూమి పోతోంది. 7 ఎకరాల భూమి పోతుంటే, విలువైన భూమి పోతుంటే ప్రభుత్వం 30-40 లక్షల ఎకరాలు విలువ చేసే భూమిని 3-4 లక్షలకు గుంజుకుంటా అంటే కడుపు మండదా? అడగద్దా? ఆయన ఏమైనా కొట్టిండా? దాడి చేసిండా? మర్యాదగా ఆంగ్లంలో నేను చూసిన మొత్తం వీడియో, ఇక్కడికి వచ్చేమో చూసుకునే వచ్చిన, మర్యాదగా ఆ కలెక్టర్ పేరు ప్రతీక్ జైన్కు తెలుగు వస్తుందో రాదో అన్న ఉద్దేశంతో హిందీలా ఇంగ్లీష్లా సురేష్ మంచిగా సంజాయించి చెప్తున్నాడు. సార్ అట్లా కాదు, ఇట్లా మీరు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అని సంజాయించి చెప్పిండు తప్ప దాడి చేసిండా? చాలా పద్ధతిగా, సార్ భూసేకరణ అక్కడైతే మీటింగ్ ఇక్కడ ఎందుకు పెడుతుండు సార్, మీరు రైతులను కలవండి సార్, చాలా మర్యాదగా సంయమనంతో సురేష్ గారు మాట్లాడినారు. ఇవాళ సురేష్తోని మాట్లాడుడే తప్పట. మా పార్టీ నాయకునితో, మా పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఎక్స్ఎమ్మెల్యే మాట్లాడితే తప్ప అంటే సురేష్తో మాట్లాడితే పట్నం నరేందర్ రెడ్డి కేసు. అసలు సురేష్ దాడే చేయలేదు. సురేష్ కడుపు మండి అడిగిండు. ప్రజాస్వామ్యంలో నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈ ముఖ్యమంత్రిని, ప్రజాస్వామ్యంలో ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నా, ప్రశ్నించే గొంతు అనే కదా నువ్వు కూడా గెలిచింది. ప్రశ్నించే గొంతు అనే కదా మల్కాజ్గిరిలో ప్రశ్నించే గొంతునైతా అదైతా ఇదైతా నువ్వే కదా మొదలుపెట్టింది. ఇవాళ మరి రాజ్యాంగమే కల్పించిన హక్కు ప్రశ్నించడం. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ప్రశ్నించాలి అనేది ఒక మాట. ఇది కూడా చూడండి మీరు. తిరుపతి రెడ్డి గారు ఈయన
రైతులు అందరినీ కలిసిండ్రండి. ఒక కేటీఆర్నే కలవలేదు, నరేందర్ రెడ్డిని కలవలేదు, అందరినీ కలిసిండ్రు. కొడంగల్ రైతులు తిరుపతి రెడ్డి దగ్గర మొరబెట్టుకున్నారు, ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి కలవాడు కదా, ముఖ్యమంత్రి బిజీ. ఇక్కడ తిరుపతి రెడ్డి కూడా ఉన్నాడు, కలెక్టర్ కూడా ఉన్నాడు. సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే రైతులు అందరినీ కలిసిండ్రు. ప్రతీక్ జైన్ని కలిసిండ్రు, కలెక్టర్ని కలిసి మొరబెట్టుకున్నారు, తిరుపతి రెడ్డిని కలిసి మొరబెట్టుకున్నారు, మా భూములు కాపాడండి అని చెప్పినారు. కానీ ఈరోజు విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రశ్నించే అధికారం లేనట్టు, నా భూమిని గుంజుకుంటా అంటే కూడా నేను ఊరికైనా దండం పెట్ట, ఓకే అయ్యా నువ్వు ఎంత ఇస్తే గంతే తీసుకుంటా అని చెప్పి సాగిలపడాలన్నట్టు, నీ అనాలోచిత తుగ్లక్ విధానాలను కూడా ఎవడు ప్రశ్నించకూడదన్నట్టు, ఫార్మా విలేజ్ల పేరిట జరుగుతున్న భూ భాగోతాన్ని ఎవరు నిలదీయకూడదు, ఎవరు అడగకూడదు అన్నట్టు నువ్వు చేస్తున్న వైఖరి ఏదైతే ఉందో మేము ఖచ్చితంగా గొంతు విప్పి ప్రశ్నిస్తున్నాం. రేవంత్ రెడ్డి సమాధానం చెప్పు. ఒకవేళ సురేష్ మా నరేందర్ రెడ్డిని కలవడం తప్పైతే, సురేష్ మరి నాతో వచ్చి కలవడమే తప్పైతే నేను అడుగుతా ఉన్నా రేవంత్ రెడ్డి గారిని, మరి మీరు రాహుల్ గాంధీ తెల్లారలేస్తే తిడతా ఉంటాడు అదానిని, ఏమని దేశాన్ని దోపిడీ చేస్తాడని తిడతాడు. దేశాన్ని దోపిడీ చేస్తున్నాడు అదాని అని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ వ్యతిరేకిస్తూ మాట్లాడతాడు. మరి ఆయనతో నువ్వు కూడా రాసుకొని పూసుకొని తిరుగుతున్నావు కదా. దేశాన్ని దోపిడీ చేస్తున్న అదానితో రాసుకొని పూసుకొని తిరిగే రేవంత్ రెడ్డి గారిని మరి సీఎం పోస్ట్ నుంచి తప్పించాలా వద్దా? నిజంగా మీరు చెప్పింది అదే లాజిక్ అయితే సురేష్ గారు ప్రశ్నించడమే తప్పు, ఆ సురేష్ గారు వచ్చి నన్ను కలవడం, నరేందర్ రెడ్డితో ఫోన్ మాట్లాడడం తప్పైతే నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఏం ఎవిడెన్స్ ఉందండి? సురేష్ దాడి చేసిండా, నరేందర్ రెడ్డి దాడి చేపించిండా? ఫోన్లో మాట్లాడటమే తప్ప మా నాయకుడు ఇంకో నాయకుడితో. కాబట్టి నేను అనేది రేవంత్ రెడ్డిని, ఈ ప్రభుత్వాన్ని, వెంటనే మీ మూర్ఖపు ఆలోచనలు మానుకోండి. ఫార్మా విలేజ్ల పేరిట రావణ కష్టం చేస్తాం రాష్ట్రం అంటే ఊరుకోము. మీరు హైకోర్టును కూడా మోసం చేస్తున్నారు, నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. హైకోర్టు జడ్జిలకు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. హైకోర్టులో ముచ్చర్ల రైతులు, హైకోర్టులో కందుకూరు రైతులు పిటిషన్ వేసినారు, మా భూములు ఫార్మాకు వాడుతున్నారా దేనికి వాడుతున్నారో ప్రభుత్వం చెప్పాలంటే హైకోర్టులోనేమో ఫార్మా సిటీ ఉన్నది అని చెప్తారు, బయటనేమో ముఖ్యమంత్రి గారు అట్టహాసంగా ఒకరోజు ఫ్యూచర్ సిటీ అంటాడు, ఇంకో రోజు ఫోర్త్ సిటీ అంటాడు, ఇంకో రోజు ఏఐ సిటీ అంటాడు, ఇంకో రోజు స్కిల్ యూనివర్సిటీ అంటాడు. ఎక్కడ పెడుతున్నావా ఇవన్నీ అంటే 1 ఇంచు భూమి సేకరించిన అదనంగా ఎక్కడన్నా? గతంలో ఫార్మా సిటీ కోసం సేకరించిన భూముల్లోనే కదా ఇవన్నీ పెడతానంటుంది. మరి ఫార్మా సిటీ కోసం సేకరించిన భూములు కండిషనల్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్. అది రంగారావు గారి భూమి ఉందనుకోండి, ఆ రంగన్నకు నోటీస్ వస్తుంది, ఏమని? ఇగో మీ భూమిని మేము ఫార్మా సిటీ కోసం తీసుకుంటున్నామని వస్తుంది. ఫార్మా సిటీ కోసం కాకుండా ఇంకా దేనికి మళ్ళీ ఇచ్చినా అది వెంటనే రద్దు అవుతుంది, వెంటనే నల్ అండ్ వాయిడ్ అవుతుంది ఆ ల్యాండ్ అక్విజిషను యాక్ట్ ప్రకారము. ఇదే మాట మేము అడిగితే అసెంబ్లీలో కూడా అడిగాం. లేదు 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 మీరు చాలా తెలివిగా ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్నారు. ఇవాళ తప్పుదోవ పట్టిస్తుంది ఎవరు? తప్పుడు పనులు చేస్తుంది ఎవరు? తప్పుడు కూతలు కూస్తున్నది ఎవరు? ఆ ఫార్మా సిటీ కోసం సేకరించిన భూముల్లో ఫోర్త్ సిటీ పేరిట రియల్ ఎస్టేట్ దందా చేస్తున్నాడు ఎవడు? నిన్న అక్క దగ్గరికి 300 ఫీట్ల రోడ్ వేస్తున్నాడు కొత్తగా, అక్కడ ఏదో 340 ఫీట్ల రోడ్డు. ఏంటి? మేము ఆల్రెడీ రోడ్లు వేసినాం ఆ ఫార్మా సిటీకి, కందుకూరు నుంచి 4 లేన్ రోడ్ వేసినాం, ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేసినాం. పాపం రైతులను ఒప్పించి మెప్పించి మీ భూముల ధర పెరుగుతుందా, ఇక్కడ మంచి జరుగుతాయని చెప్పి ఒప్పించి మేము చేసినాం. ఇలా కొత్తగా 340 ఫీట్ల రోడ్డు వేస్తే నిన్న మొత్తం సవితక్క దగ్గరికి వచ్చినారు రైతులు, అమ్మ మాది అక్కర్లేని రోడ్ వేస్తున్నారు కొత్తగా తీసుకుంటున్నారని. దాని వెనకాల ఏం జరుగుతుందని మేము తవ్వి తీస్తే అక్కడ కూడా మొత్తం ముఖ్యమంత్రి గారు అనుయాయులు భూములు కొంటా ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ముందే తెలుసు రోడ్ ఎటుకెళ్ళి పోతుంది, ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్. ఇది జరుగుతున్న దందా. అందుకే నేను కొడంగల్ రైతులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, ఎక్కడి నుంచో కాదు, ఈ ముఖ్యమంత్రి భాగోతం పట్టాల్సిన పని, భరతం పట్టాల్సిన పని, భాగోతాన్ని బయట పెట్టాల్సిన బాధ్యత కొడంగల్ నుంచే మొదలు పెడదాం. అవసరమైతే మా పార్టీ తరఫున మేమందరం కూడా కొడంగల్కి వస్తాం, తప్పకుండా ఆ రైతులకు అండగా నిలబడతామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ మా నరేందర్ రెడ్డి గారిని అక్రమంగా కిడ్నాప్ చేశారు, అరెస్ట్ కూడా కాదు, కిడ్నాపే చేసినారు. మఫ్టీలో వచ్చి కేబీఆర్లో వాకింగ్ చేస్తుంటే ఒక దొంగనో బందిపోటునో తీవ్రవాదినో పట్టుకున్నట్టుగా మఫ్టీలో యూనిఫామ్ లేకుండా వచ్చి ఇలా ఎత్తుకొని పోయినారు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఆయన భార్యకు సమాధానం చెప్పండి, కొడంగల్ రైతులకు సమాధానం చెప్పండి, ఎందుకు ఇంత అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది, అక్రమంగా కిడ్నాప్ చేయాల్సి వచ్చిందో చెప్పమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఆయన ఒక ఎక్స్ఎమ్మెల్యే, మొన్నటిదాకా రేవంత్ రెడ్డిని ఓడించి అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న వ్యక్తి, ఆయన టెర్రరిస్టా ఏంది? ఆపరేషన్ సడన్గా వచ్చి పొద్దున 6 గంటలకు వచ్చి ఎత్తుకపోవడం. అందుకే నేను చేసే విజ్ఞప్తి కొడంగల్ రైతులకు, భయపడకండి, మీ పక్షాన మేముంటాం. మీరు కోర్టుల్లో తప్పకుండా కొట్లాడతాం, న్యాయస్థానాల మీద మాకు విశ్వాసం ఉంది, న్యాయస్థానాల మీద మాకు విశ్వాసం ఉంది, కోర్టులో తప్పకుండా ఈ దుర్మార్గాన్ని ప్రశ్నిస్తాం. ఇప్పటికైనా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వెంటనే
ఈ ఆలోచన మూర్ఖపు ఆలోచన మానుకోవాలని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. నిన్న మొన్న జరిగిన విషయంలో కూడా ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం వివరణ ఇవ్వాలి, సంజాయిషి ఇవ్వాలి. బేషరతుగా ఆ 16 మంది రైతులను వెంటనే విడుదల చేయాలి. పట్నం నరేందర్ రెడ్డిని విడుదల చేయాలి. పొద్దున వీడియో చూసినాం ఆ రైతులది, వాళ్ళు నడవలేకపోతున్నారు. ఖచ్చితంగా పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళని కొట్టారు. మెడికో లీగల్ పరీక్షలు వెంటనే చేయాలి. నేను మేజిస్ట్రేట్ గారిని కూడా కోరుతా ఉన్నా, దయచేసి మీరు ఆదేశించండి. వాళ్ళని రిమాండ్కి పంపే ముందే, వాళ్ళని మళ్ళీ తిరిగి జైలుకి పంపే ముందే వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళ శరీరం మీద దెబ్బలు ఉన్నాయో వెంటనే మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించాలి. వెంటనే మాకు ప్రభుత్వ వైద్యుల మీద నమ్మకం లేదు, ప్రభుత్వ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం లేదు. ప్రైవేట్ వాళ్ళని పంపించండి, థర్డ్ పార్టీని పంపించండి, మేజిస్ట్రేట్ గారి చాయిస్, దయచేసి ఎగ్జామినేషన్ చేయించండి. వాళ్ళని చిత్రహింసలు పెట్టారని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు, నడవలేకపోతున్నారు. మీరు చూడండి వీడియో. అంటే మీరు భూములు లేకపోతే కొడతారా? ఇక భూములు లేకపోతే వాళ్ళ భూములు గుంజుకుంటేందుకు జులుం చేస్తావు. అందుకే వారికి మేము అండగా ఉంటామని చెప్తూ, మరి ఈ నరేందర్ రెడ్డి గారిని ఒకసారి చూడండి, ఎంత దుర్మార్గంగా మఫ్టీలో వచ్చి పొద్దున్నే ఒక్కడన్నా పోలీస్ యూనిఫామ్లో ఉన్నాడా? వీళ్ళు పోలీసు వాళ్ళా లేకపోతే నిజంగానే దొంగలా? మాకేం తెలుసు, కిడ్నాపర్లా? ఎవడో మాకేమెరక. నోటీస్ లేదు, ఫ్యామిలీకి సమాచారం లేదు, ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వచ్చి మఫ్టీలో వచ్చి 10 మంది గుండాగాళ్ళు ఎత్తుకపోతే అది కిడ్నాప్ అనాలా, అరెస్ట్ అనాలా? అందుకే వెంటనే ఈ ముఖ్యమంత్రి మూర్ఖపు ఆలోచనలు బంద్ చేయాలి. మీ అల్లుని భాగోతం, ఫార్మా కంపెనీల భాగోతం, పుట్టగొడుగుల్లాగా మీ కుటుంబ సభ్యుల సంస్థలు ఏవైతే వెలుస్తున్నాయో వీటన్నిటిని కూడా మళ్ళీ తదుపరి ధారావాహికంగా చెప్తూనే ఉంటాం, ప్రజల దృష్టికి తీసుకొస్తూనే ఉంటాం. కానీ ఫార్మా విలేజ్ల పేరిట చేస్తున్న దాష్టికాన్ని, రాష్ట్రాన్ని రావణ కాష్టంలా చేసే ప్రయత్నాన్ని మానుకోండి. ఇంకొక మాట, మా కందుకూరు రైతులు, మా ముచ్చర్ల రైతులు, యాచారం రైతులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. మీరే మాట ఇచ్చిన ఎలక్షన్ ముందు ఫార్మాసిటీ రద్దు చేస్తాం, రాగానే భూములు తిరిగిస్తామన్నారు. ఎప్పుడు ఇస్తారో చెప్పండి, ఎప్పుడు ఇస్తున్నారో తేదీ చెప్పండి, ప్రకటించండి, వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోండి అని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ మీ అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు, నమస్కారం. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ ప్రభుత్వము, ఈ తుగ్లక్ ముఖ్యమంత్రి యొక్క అనాలోచిత విధానాల వల్ల అధికారులు బలవుతూ ఉన్నారు. నేను ఐజీ గారిని కూడా కోరుతా ఉన్నాను, ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ అధికారులను కూడా కోరుతా ఉన్నాను, మీరు దయచేసి ప్రభుత్వ కుట్రలో మీరు అనవసరంగా బలి కాకండి, బలి పశువులు కాకండి. ఎందుకంటున్నా అంటే ఇది ఈరోజు జరిగింది కాదండి, 8-9 నెలల నుంచి కొడంగల్ అట్టుడుకుతున్నది. ఆ ప్రాంత రైతులు నిరసనలు చేస్తూనే ఉన్నారు. కొత్తగా జరిగింది కాదు, నిన్న మొన్న జరిగింది కాదు. వీళ్ళ దుర్మార్గం, పిలిచి మాట్లాడలేని కుసంస్కారం. ప్రజాస్వామ్యంలో పిలిచి మాట్లాడరండి. మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కూడా భూసేకరణలో చాలా చోట్ల పంచాయతీలు వచ్చినాయి, పిలిచి మాట్లాడలేదు. మల్లన్న సాగర్లో, కొండపోచమ్మ సాగర్లో అక్కడ సమస్యలు వస్తే వెంటనే ముఖ్యమంత్రి గారు, ఆ జిల్లా మంత్రి గారు రైతుల దగ్గర పోయి పిలిచి మాట్లాడి ఒప్పించి మెప్పించి ఆ కలెక్టరు తనలాడి మొత్తానికి చేసినాం. కోర్టుకు పోతే కోర్టులో కూర్చొని కోర్టును సంజాయించి అక్కడ బెస్ట్ పరిహారం ఇచ్చి కడుపులో తలబెట్టి మీకు జరిగే లాభాన్ని వివరించి మొత్తానికి అల్టిమేట్గా ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేసినాం. అట్లుంటుంది. కానీ ప్రభుత్వం అంటే నువ్వు ఇస్తావా సస్తావా, తిరగబడరా? పిల్లిని కూడా రూమ్లేసి కొడితే మరల పడదా? 9 నెలల నుంచి ప్రభుత్వానికి టైం లేదండి. ముఖ్యమంత్రి గారు సొంత నియోజకవర్గంలో కలెక్టర్ గారికి టైం దొరకలేదు, తిరుపతి రెడ్డికి టైం లేదు, ముఖ్యమంత్రికి టైం లేదు. ఏం చేస్తున్నారు అందరూ? రియల్ ఎస్టేట్ దందాల్లో బిజీగా ఉన్నారా? అందుకే అంటున్నా నేను, కుట్ర జరిగింది అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక అడుగు ముందుకేసి చెప్తా ఉన్నా. మేము కూడా చూసినాం వీడియో నిన్న. నేను ఇంకొకటి అడుగుతా బ్రదర్, ఐజీ ఎట్లా మాట్లాడుతున్నా నాకు అర్థం కాదు. దాడి జరిగిందని కలెక్టర్ చెప్తుండే, దాడి జరగలేదు అంటుండు. కలెక్టర్ దాడి జరగలేదు అంటాడు, దాడి అనద్దానిలే, దాడి జరగలేదు అన్నాడు. నాకేం కాలేదు, దాడి జరగలేదు అన్నాడు ఆయన. మరి ఈయన దాడి జరిగిందని ఎట్లా చెప్తాడు? ఒక జిల్లా కలెక్టర్ ఏమో దాడి జరగలేదు అంటాడు, దాడి ఏం కాలేదంటాడు. ఈయన దాడి జరిగిందంటాడు. కుట్ర ఎక్కడిది అప్పుడు? ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి చెప్తున్నా నేను. మేము కూడా చూస్తున్నాం అసలు ఇది నిఘా వ్యవస్థ వైఫల్యం. కలెక్టర్ను మరి ఆయన గన్మెన్లు ఎడవేయినరు, పోలీసు వాళ్ళు ఎడవేయినరు. ఏమైనా జరిగితే వెంటనే ముందు ఆపాల్సిన ఎక్కడ పోయినరా? నేను ఒక్కడు కనవడలేదు. అంటే ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆడ అశాంతిని రగిల్చి దాని పేరు మీద భూములు గుంజుకోవాలన్న చక్కర, దాని పేరు మీద బలవంతం చేసి వీళ్ళు మర్యాద ఇంటలేరని చెప్పి బెదిరించి గుంజుకునే చక్కర చూస్తుంటే అట్లే కనబడుతుంది కుట్ర. మరి ఇది మాకు ఇప్పుడు ఇంకోటి సురేష్ మా నాయకుడు, ఎస్. నరేందర్ రెడ్డి మా నాయకుడు, ఎస్. మరి సురేష్ భూమి పోతుంది, కొట్లాడా సురేష్? అడగద్దా? నోరు మూసుకొని కూర్చోవాలన్నా? తప్ప అది కూడా? సురేష్ నన్ను వచ్చి కలిస్తే తప్ప? వాళ్ళ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నేను, నాకు కాకపోతే ఇంకోని చెప్పుకుంటాడు. వచ్చిండు చెప్పుకున్నాడు, ఆయన ఒక్కడు రాలే. 50-60 మంది రైతులు వచ్చిండ్రు. ఇక పెడతాడు ఐజీ గారు, మా మీద కేసు పెడితే పెట్టమని. నేను ఎందుకు వద్దంట? సురేష్ నన్ను వచ్చి కలిసిడే తప్పైతే నా మీద కూడా కేసు పెట్టమని. నేను ఎందుకు వద్దంట? పెట్టుకో.
మొన్న 40 నిమిషాలు చెప్పిన కాగా సీఎం వాడు పిచ్చోడు 40 నిమిషాలు చెప్పిన ఇంకెన్నిసార్లు చెప్పాలి నాకు అర్థం కాదు. 40 నిమిషాలు వివరంగా చెప్పిన ఏం చేస్తావో చేసుకో అని చెప్పిన. ఇంకేం చెప్పాలి, ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి? ఏం ఫార్ములా అయ్యి మనకి తెలిసిన ఒకటే ఒక ఫార్ములా, రియల్ ఎస్టేట్ ఫార్ములా. అది తప్ప ఇంకేం ఫార్ములా తెలియదు. ఆ రియల్ ఎస్టేట్ ఫార్ములా, బ్యాగులు మోసే ఫార్ములా, ఈ ఫార్ములాలు తప్ప వేరే ఫార్ములాలు అర్థం కావు. అది ఫార్ములా అయ్యి అంటే తెలుసా ఆయనకి ఏమన్నా? ఏం తెలుసు? ఏం మాట్లాడతాడు? ఊకే ఒకటేనా ఇక. ఇంకోటి బ్రదర్, నేను ఇంకోటి యాద్ చేస్తున్నా మీకు. 11-12 నెలల్లో మీకు కూడా బోర్ కొట్టాలి. అరే ఓ రోజు కాళేశ్వరం స్కాము, ఓ రోజు ట్యాపింగ్ స్కాము, ఓ రోజు డ్రగ్స్ స్కాము, ఓ రోజు ఇంకో స్కామ్. ఇవేనా ఊకే కథలిగా? రైతులేంది, వాళ్ళ గోసేంది, భూములు గుంజుకునుడేంది, రైతు బంధు ఎగ్గొట్టుడేంది, తులం బంగారం ఏడవాయే, 6 గ్యారెంటీలు ఏడదొచ్చినాయి. దీని గురించి అడుగుడు లేదా మీడియా కూడా? మేము తేరగా దొరికినా మమ్మల్ని అడుగుతారు, వాని ఎందుకు అడుగుతలేరు? మీరు ఎవరు బ్రదర్? ఓకే, మేము అగ్రెసివ్ పోతలేం నువ్వు అంటున్నావు. ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడుతున్నావు వాళ్ళు అంటారు. మరి మేమేం చేయాలి? కేసులు పెట్టవాటి మేము అగ్రెసివ్ బ్రదర్. మీరు పొమ్మంటే ఇంతకంటే ఎక్కువ అగ్రెసివ్ పోతాం, కానీ మీకు కొద్దిగా మా మీద నిరుత్సాహం ఉన్నట్టుంది. ఇంకా అగ్రెసివ్ పోతాం, తొందరపడదు. ఓకే ఓకే, డెఫినెట్గా మా పార్టీ తరఫున లగిచెర్ల పోతాము. తప్పకుండా రైతులకు అండగా నిలబడతాము. నిన్న మా నాయకులు మధుసూనాచారి గారు, శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, మా పట్నం నరేందర్ రెడ్డి, అవినాష్ రెడ్డి గారు, వీళ్ళందరూ పోతే, మా ఎమ్మెల్సీలు నవీన్ కుమార్ రెడ్డి గారు అందరూ పోతే అరెస్ట్ చేశారు. తప్పకుండా పోతాం. ఆ లగిచెర్ల రైతులకు మేము అండగా ఫిజికల్గా నిలబడతాం, ప్రత్యక్షంగా ఉంటాం. వాళ్ళు న్యాయస్థానాల్లో కూడా వాళ్ళకి న్యాయం జరిగేదాకా కొట్లాడతాం. అది కూడా చెప్తున్నాను. ఇలా ఒకటి మాత్రం పక్క, పీడిత వర్గాల పక్షాన ఎవరైతే అణగారిన వర్గాలు ఉన్నారో వాళ్ళ పక్షాన మేము నిలబడతాం. అక్కడ ఉన్నదంతా గిరిజన రైతులు, వాళ్ళ భూములు పోతున్నాయని మొత్తుకుంటుందంతా ఇవాళ లంబాడ రైతులు. వాళ్ళకు అండగా మేము ఖచ్చితంగా నిలబడతాం. నేను చూసిన LHPS వాళ్ళు కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, నేను స్వాగతిస్తున్నా. లంబాడ హక్కుల పోరాట సమితి నాయకులు కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, నేను వెల్కమ్ చెప్తున్నా. వాళ్ళకు కూడా నేను తప్పకుండా వాళ్ళని కూడా కలుస్తా, వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడతా, వాళ్ళకి అండగా నిలబడతా, మా పార్టీ నిలబడతా. ఇంకొక మాట మీరు ఒకటి చూడండి దయచేసి, ఇది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మా వెంకటేష్ గారు గుర్తు చేస్తున్నారు. ఒక రైతుని నేను ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిండు అక్కడ. ఇలా ఒక BRS వాళ్ళే లేవు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళ పొలాలు ఉన్నాయి, బీజేపీ వాళ్ళవి ఉన్నాయి, అందరి ఉన్నాయి, పొలాల కాడ పార్టీలు ఏందా అని చెప్పి ఒక పెద్ద మనిషి రైతు, మీరు చూడండి వీడియో. ఇక మెజారిటీ కూడా కాంగ్రెస్కి వచ్చిందట ఆ ఊళ్ళో. మరి ఎనీవే, థ్యాంక్ యూ, మళ్ళీ ఒకసారి థ్యాంక్ యూ. ఈ ఫార్మా విషయంలో మాత్రం తప్పకుండా ఎస్ ఈమని భయ్ నేను వద్దన్నా. నేను మళ్ళీ ఇన్నిసార్లు చెప్పాలి అదే ముచ్చట. అది కాదు, నేను ఒక్క మాట అడుగుతా రాకేష్. నేను పోయి కేంద్ర మంత్రిని కలుస్తానేమో బీజేపీలతో కాళ్ళబేరాలి. మరి నువ్వు గవర్నర్ కూడా బీజేపీడే కదా, నువ్వు గవర్నర్ కలవచ్చుగా, నేను కేంద్ర మంత్రిని కలవద్దా? అంటే నువ్వు గవర్నర్ కలిస్తే కూడా బీజేపీతో కాళ్ళబేరానికి పోయినావా? నేను అడుగుతున్నా. గవర్నర్ నిన్నమన్నట్టు దాకా బీజేపీ మంత్రి కదా త్రిపురలో, మరి ఆయన కూడా బీజేపీడే కదా, బ్లడ్ అయితే అదే కదా. మరి ఆయన కలిసి ఈయన కూడా కాళ్ళబేరానికి పోయినట్ట. అయ్యా, అదానీని కాళ్ళు ఎందుకు మొక్కిరు చెప్పుర్రి. అదానీ కాళ్ళు మొక్కి మీరు ఈడీ రైడ్ల సంగతి ఏందో చెప్పు. అది చెప్పు భయ్, నా మీద ఏ ఎంక్వైరీ చేస్తావు వేసుకో. నేను చెప్పిన మీరు ఇంకా మీ ప్రెస్ కూడా దయచేసి ఒక్కసారి, నేను మలేషియా పోయినో లేదో కూడా చూసుకోవాలి కదా భయ్. మీరు పోకముందే పోయిండని రాస్తే ఎట్లా? మీరు మా అన్న పోయిండు, నేను పోలే. అరే ఆయన పోతే నన్ను కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఎట్లా? ఇట్లా ఆయన గడ్డ ముందు నాకు లేదు, అది కూడా చూడరా మీరు ఆఖరికి. నేను పారిపోయినాను రాస్తారు. ఎందుకు పారిపోతా పోయి నాకు అర్థం కాదు. ఢిల్లీకి పోతే నేను ఎందుకు పోయినా? అమృత్లో రేవంత్ రెడ్డి బామ్మర్ది భాగవతం చెప్తేందుకు పోయినా, అది కూడా తప్పేనా? పక్కా బామ్మర్దుల భాగవతాలు, అల్లుళ్ళ భాగవతాలు, రేవంత్ రెడ్డి గారి అన్నదమ్ముళ్ళ భాగవతాలు, కొండల్ రెడ్డి, తిరుపతి రెడ్డి, జగదీష్ రెడ్డి, అనుముల కుటుంబం యొక్క కుంభకోణాలు, గొలుగూరి కుటుంబం కుంభకోణాలు, ఇవన్నీ బయట పెడుతూనే ఉంటాం. మీరు రాస్తూనే ఉండరు దయచేసి. మీరు రాసుడు బంద్ చేయకూరి. థ్యాంక్ యూ. ఆయనకు అవగాహన లేదు. ఆయన ఎప్పుడైనా వస్తే నేను మాట్లాడి అన్ని విషయాలు చెప్తాను. ఏమంటారు? అదే ప్రోగ్రాంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇంకో మాట చెప్పిండ్రు, టీ హబ్ అండ్ స్టార్ట్అప్ పాలసీ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇస్ ద బెస్ట్ పాలసీ ఇన్ ఇండియా అని కూడా చెప్పిండు. ఇక నేను ఏమంటున్నా అంటే, రేవంత్ రెడ్డి ఎక్కడేం మాట్లాడతారో ఎవరికి తెలియదు. కానీ కొడంగల్ గురించి మాట్లాడదాం. ఇక ఇంకో రోజు మాట్లాడుకుందాం తీ, ఎందుకంటే మీరు మలుపుతారు మళ్ళీ. ఇక చేద్దాం తీ, ఇరాయలేదు. కానీ రైతులకు తీసుకొని స్వావలంబన, స్వయం సమృద్ధి సాధించడానికి పబ్లిక్ సెక్టార్లో కొన్ని కంపెనీలను ఏర్పాటు చేసి, తద్వారా ప్రైవేట్ రంగానికి కూడా ఊతమిచ్చి let's
go back to nature today, and remember we are doing optimization. So, does nature do optimization? Yes. Somebody said yes. Yeah, but we are not going to study ant colony optimization. That is an algorithm that if we may not get time to look at it today, probably in the next class essentially. What is it? What is optimization happening there? Natural selection, which is different from ant colony optimization. Ant colonies are known to be very good at finding food. If you leave anything which is edible, a biscuit or a lump of sugar, then you can be sure that within some time ants would be there. Somehow they find it. We will look at that in the next class maybe. I think we will go to natural selection. So, you can think of course, many of us consider human beings to be the pinnacle of life forms. So, we can say we have come through a process of natural selection, which of course, is attributed, the theory is attributed to Charles Darwin actually, and you must have heard about the well known phrase survival of the fittest. But what is nature doing essentially? So, let us sort of step back and see what is it trying to do. So, we can say it is trying to design life forms essentially. So, we have a whole wide spectrum diversity of life on earth, starting with the cockroach, not starting with the cockroach, starting with some amoebas and ants and birds and animals, and so we think that we are at the top of it. What would be the objective of this design process, and what is it trying to design? I mean, if of course, we are trying to anthropomorphize thing by saying that nature is like trying to design something. Have you heard, how many of you have read anything by Richard Dawkins? Which one, which book have you read? The God Delusion, that is one of his more recent books I think, in which he says that he is kind of anti institution of religion, but anyway, one of his earlier books was called the Blind Watchmaker. I don't know, it was quite a well known book, at quite a hit in that time. The argument in the Western society was whether or not there was a God who created the universe and the earth and human beings at the center of earth. And the argument was that everything is so perfect, the world is so perfect, we just have the right amount of oxygen in our air, and we have everything that we need, we have water flowing, and we have day and night and all this kind of stuff, that there must be a watchmaker. If the universe functions so perfectly like a Swiss watch, for example, I mean Switzerland is known for its mechanical watches, then it could not have come out of random. So, this was an argument against Darwin. Darwin said that we came out of evolution. So, people were aghast at the notion that we have evolved from apes. And sometimes I think the apes might be more aghast at this notion, but anyway, the idea was that such a perfectly functioning world must have a maker behind it, or the watchmaker, like a watchmaker. But Dawkins and Darwin's, they are all on the same side. They say that there is a built in ratchet mechanism in nature, in a sense that if you find some improvement somehow, then that improvement sticks around essentially. So, there is a ratchet mechanism. If you by mistake or by some chance event design something which works,
then it has a tendency to persist. There is a person called Stephen Grant. He is somewhere in the UK. He wrote this book called Creation, which the institute has one copy, which is with me at this moment. So, if you want to have a look at it, you can come and borrow it, I think. You must have heard about creatures, right? These are computational fancies of people, life forms that you create in the so called cyber world, artificial fish, artificial this thing, artificial that. These are creatures. I mean, so the term creatures, so if you just look up creatures on the net, you will find some sites. One of them is maintained by Steve Grant. So, he in this book that he wrote something very profound, at least I found it profound, and it is that whatever persists. Just imagine a random world where there is no watchmaker, there is no creator. He says that, see, this is a kind of a tautology, whatever persists, persists, obviously. I mean, that is what we are saying, but this is the fundamental thing behind how life has emerged out of chaos, you might say, essentially. I mean, after Big Bang, I suppose there was chaos for a lot of time, and so if you follow what Steve Grant is saying, then you can say an equivalent statement that the goal of life. So, if life is some driving force or something, is to live, and by live essentially we mean persist essentially. That there is no, I mean, one cannot ascribe some external higher level goal to life. It just happens that we happen to persist, so we are there essentially. So, the goal of life is simply to be there essentially. Now, you can say that nature is experimenting. So, let me, I do not really need this. So, nature is, again, when we say nature, we do not want to anthropomorphize again. Nature is not like a god or some devta or somebody who is doing something. Nature is some term that we use for everything that is around us. Is sort of creating different designs for life forms. Okay. At least we can view it like that nature is doing it. See, very often people, for the sake of explanation, ascribe a design motive behind things which are happening. So, why did we develop a neocortex? Because it helped us reason at a symbolic level and things like that essentially. But of course, it is not, there is no motive behind that. It just so happens that we evolved a cortex which allowed us to do thinking. So, we are thinking essentially. So, which is what Steve Grant says, whatever persists, persists essentially. And this is a basic mechanism behind nature's effort to design life forms, and the goal of this life form is nothing but to live, to persist essentially. I mean, that is our innate instinct to persist. So, if you were to walk out of this building and you see somebody with a gun pointing at you, the first thing you would do is run away or something like that essentially, right. So, that is our inbuilt
nature to persist essentially. And if you think of it in combination with what Steve Grant is saying, just imagine that in the initial chaos there were only atoms floating around, then molecules formed, then molecules combined into forming bigger molecules, and then eventually organic molecules came into being, which had this tendency of surviving and sticking together, and then of course making copies of themselves and so on and so forth. Things which happen, and those things which survive, which is what Darwin called as survival of the fittest essentially. Of the many things that you are trying out, some things survive and they are the fittest essentially. So, when we say survival of the fittest, one has to look at it from a careful perspective, that it is not as if you are first determining fitness and then talking about survival. It is the other way around in fact essentially. When we say survival of the fittest, what we really mean is that the ones who survive are the fittest essentially. Now, these life forms compete with each other. What do they compete for? They compete for whatever resources that they need essentially, material resources, primarily material resources like food and so on, and there is a limited amount of food, and remember that food is a building, food provides us the matter for building our bodies essentially. So, if a child grows up, it is by eating food and having that food transformed into various things inside his system. So, they compete for resources which means that some life forms succeeds and some life forms fail essentially. Just imagine that there is a bunch of people in a room, let us say there are 50 people in a room and there are only let us say 20 cakes or something like that, and of course, you cannot divide the cakes, let us assume. Then there is some mechanism by which people are given cakes. So, some 20 people will get cakes and 30 people will not get cakes, and to be taking an extreme point of view, those 30 people will die and only those 20 will survive or something like that. This is a very extreme view, but in some sense this is what is happening in nature essentially, that different life forms are like different species and nature is experimenting. Again, I would like to sort of caution that when I say nature is experimenting, nature is not like a person sitting out there who is experimenting, that these things are happening on their own and we can view them as experiments essentially. So, how is nature doing? Nature is doing generate and test. It is searching. Remember that we started off by saying that the basic paradigm of search algorithm that we are going to look at is generate and test. Generate a candidate and test whether the candidate is a solution. That we had a smaller problem. Nature does not have a goal, so it does not have a goal test function, but by testing we mean something else here. So, what do we mean by generate? So, there was a French poet, I do not remember his name unfortunately right now, who put it very succinctly. He said this process that the world, this process of evolution is that one makes up the combinations and the other chooses. So, there are two forces which are applying. One is which is making up the combinations, which we will call as generate, and test is basically the other chooses. So, these are two things essentially. What do we mean by the other chooses? In the sense that there is a force which natural selection, which says that it will select some people who will survive and well not people, some creatures which will survive and some which will not survive. So, there is a selection happening which is like a test function, and there is a process of generating, creating new creatures is happening. And so, just imagine this world
in which new creatures, and by creatures I mean individuals, are being created all this time, and each of them is competing with other creatures. They may be from the same species or they may be from a different species, but everybody is competing for food essentially. So, at the fundamental level, I mean that is our strongest basic urge, is to eat essentially, and that without that we cannot survive essentially. How does this combinations come about? Okay, let us talk about the other choices before we do that essentially. So, just imagine that there is a rabbit, or there is a species of rabbit, and there are these rabbits on this field, and they are being chased by foxes also, let us say on the same field. So, there is a relation between them, the fox species and the rabbit species, and I will use this as a edge which denotes a positive influence on the population essentially. So, this is like some people call influence diagrams. How does the population of rabbits influence the population of foxes? We say that it is a positive influence, in the sense the more the rabbits are there out there, the more the foxes will get to eat them, and therefore, the foxes will survive essentially. So, the more, so there is no famine of rabbits or something like that, and of course, there is a negative influence of the population of foxes on rabbits essentially, and so on. Then of course, there is this whole ecosystem out there. So, when you have foxes, then you have, let us say, tigers, and when you have tigers, you have, let us say, bacteria, and you must be familiar with this essentially. You know, the birds help pollinate the flowers, and there is a dependence, there is a whole ecosystem there, which is a stable ecosystem, in which every population is having some influence on other populations essentially. So, nowadays people, one hears that if suddenly if bees vanish from this world, you might have heard some news item that if bees vanish, then it will affect a certain food chain, which will, will stop getting things of a certain kind. So, we have this stable ecosystems, but we also have catastrophes on the way essentially. So, like 60,000 years ago or whatever, when the predominant life form was dinosaurs and so on, and mammals were small scurrying creatures hiding from dinosaurs, but suddenly something happened and we do not quite know what happened, and dinosaurs became extinct and mammals became prominent, and then humans, of course, the most prominent of us all essentially. So, we are talking about competition, right. There is competition between species. So, let us say we have rabbits and cows and goats and sheep all trying to go for some food. I do not know whether rabbits eat grass, but at least cows and goats and sheep all competing for grass essentially. So, there is competition between species, but there is also competition within the species. So, we are going to focus on this competition within the species. What do we mean by this? So, just imagine again this bunch of rabbits on this field, and let us say 2 or 3 foxes come running and the rabbits all run away, or more likely, if you have watched some wildlife films, it is a sort of bunch of deer and 1 or 2 lions come running, then all the deers are running away, and the lion catches the, in some sense, the weakest one essentially, the one which cannot run away fastest. So, the lion catches the weakest one, and the fastest deer, they escape essentially, to they go and live to tell, as they say, another tale. So, there is competition within the species. So, if there is a
prey and there is a species on which is preyed upon, there is competition within the species to escape or to catch food essentially. So, again the strongest lions will be able to catch deer, by strongest we mean fastest. So, whatever is a good quality, the fastest rabbits will be able to escape. So, fastest is just a attribute I am using, it is not necessarily fastest, it could be something else, cleverest, or something which can disguise itself very well, or any kind of things that nature adopts to. So, there is a constant battle between the predator and the prey essentially, right. Both are evolving. How are they evolving? Because within the competition within the species is selecting better and better individuals which are propagating their properties in some fashion to the next level essentially. So, that brings us to one mix of the combinations. So, what is the combination that nature has adopted? It is of sexual reproduction and what does it lead to? It leads to genetic mixing. This is a key. How does nature experiment with different life forms? It mixes up genes of individuals. So, every creature is, at least on this earth, is born of two parents and inherits the genes from both the parents, and then of course, there is this whole theory of which are the dominant ones and which are the recessive ones and that kind of stuff, but eventually there is a experimentation with newer and newer combinations of genes that life is doing. So, we use the term genotype for this. Nature is experimenting with the genotype of, so genotype is like the design of a creature. Right. So, of course, amongst human beings we say that this child has inherited the height from one parent or both parents or something like that essentially, or color of hair or color of eyes, all kinds of things you inherit from the parent. So, you inherit some from one parent, some from another parent, and within a human family one sibling may be brighter than another sibling, and things like that, because they have inherited different things from different parents and so on. So, we have this whole churning of the genes which is happening in with the genotype, and at this other level which we call as a phenotype. This competition is happening. It is a physical creature which is competing out there in the real world essentially. So, what does this have to do with optimization? We want to look at a method of optimization which is kind of takes inspiration from this world of natural selection. So, this whole idea here is that of emergent behavior. And the idea of emergent behavior is that you put together simple parts to give you a more complex thing essentially. So, nature is it has these building blocks of life which are called the genes that we have, and nature is trying out different combinations of genes and letting them loose in the world, and if they survive, they survive. So, they are competing for food, they are competing for mates, they are competing for shelter. The ones who manage to win, they will pass on their genes to the next generation,
and in the process we will have in some sense fitter populations of. So, the population of rabbits becomes faster, again I am using faster just as a way of talking about it. As they evolve they become faster, at the same time foxes are becoming faster. So, there is a sort of war going on between them essentially. So, emergent behavior is this approach to optimization which says let us try to do this so called random mixing of genes. So, again this is a randomized process and see if we can somehow keep track of the best ones. So, what is the basic idea? You allow for random mixing of genes and you have a mechanism for keeping the best. So, this thing one makes up the combinations and the other chooses. So, there are these two processes, one is combining things, this generate and test, one is combining things to produce new creatures and there is some mechanism which is judging. So, which creatures are good, which creatures are bad and allowing them to survive essentially, and in the process we want to see if we can improve upon the designs and come up with the optimal design, whatever optimal means here. So, this idea of optimization is called by the name of genetic algorithms. Also called GAs for example, and they were devised around 1980 or so by one John Holland and one of his students called David Goldberg is still very active in this area, and in fact he has written a book which is called Genetic Algorithms or something like that, which is a very popular book on this topic essentially. So, the idea of genetic algorithm is that they work with populations. So, the first thing of course is you have to, first step is to encode we are working in the solution space. So, you have to encode a solution as a string. So, I will just use the term string, but if I were to be from this community, instead of string I would say chromosome. So, it is the chromosome which sort of contains the design decisions that you are going to work with, but we will tend to think of it as a string essentially. So, the first thing is to encode the solution as a string. So, the simplest example that we can think of is the SAT problem, where the solution is just a bit string essentially, or TSP can be encoded as some sort of a string, and for any kind of a problem that you want to solve with GAs you have to encode it as a string essentially. So, this population is a population of strings essentially. So, this population P1 to Pn, let us say we have n population of n elements inside this is. Then the next thing you want to do, so first thing is to encode
candidate solutions as strings essentially. So, essentially what are we trying to do, that we will work with a population of initial randomly generated candidates and then try to mix up the strings to produce new candidates which will hopefully be better essentially. And how do we decide better? So, we do not let loose these things into the designs into the real world as nature does. We devise something called a fitness function. Let us say f of n, which is the same as what we call eval of n, which was the same as what we call of h of n to start with. Remember that we came to this world of optimization by starting with the heuristic function, and then we said the evaluation we called it the evaluation function because that is what the optimization community calls it, and in particular the genetic algorithm community calls it a fitness function essentially. So, with every candidate we have a fitness value which tells us how good that candidate is essentially. I have to see how much time we will have. Okay. So, there are three basic steps to a genetic algorithm. So, we start with the initial population P, and then the first step is the, so this is the preliminary work that we are doing designing the system, but the algorithm itself, the GA algorithm has three steps. The first step is called selection, which is proportional to fitness. So, unlike the real world, genetic algorithm does cloning essentially. So, it just creates copies of candidates. So, what do? We have these candidates P1, P2, P3, Pn, and for that each of them we have a fitness function, and we reproduce this population, clone this population, by clone individuals in this population in proportion to their fitness, which means we will make more copies of fit candidates and less copies of unfit candidates, less meaning 0 basically, or more could be 1, 2, 3, 4 anything. How do we do this? We create, it is a similar process to, how do we create this whole random process? We can think of it as a roulette wheel in which we assign sectors proportional to their fitness. So, this is P1, this is P2, this is P3, P4 and so on. The amount of angle they get is proportional to their fitness value. So, P4 is very fit, so it gets a large angle, P3 is and so on and so forth, and we just sort of rotate it randomly and we have some pointer. So, wherever it stops, that candidate gets to reproduce once. So, we rotate it, let us say it stops with P4. So, remember that this is something which can rotate, and we give it a random rotation like a roulette wheel and observe where the needle is. We do this n times and generate n new, a population of n new elements. So, let us call it P1 prime, P2 prime, Pn prime. So, this is the first step, selection. We are just making copies of the original, but with the difference that everyone does not get to make a copy. Fit members have a greater chance of making more copies.
as you can see, it is very likely that P4 will stop at the P4 will be will stop at this arrow more than once essentially. So, P4 may get more copies, this thing whatever it is here will probably get 0 copies or something like that here. But of course, it depends upon chance, the randomized algorithm, we cannot say deterministically what will come about it. All we are saying is that this roulette wheel we will spin n times, and whichever names of the candidates appear against the needle we will create a copy of that, and so we will create a new population of n candidates, and you can see that this population, the fit members will have a greater chance of appearing more than once, and unfit members may get weeded out essentially. So, there is a little bit difference of what happens in nature. We do not create the final thing, final individuals and send them out to compete. We allow them to clone in proportion to how good they are essentially, and they can get to clone more than once. After that is the second step is called, in terms of the GA community, it is called crossover. And what do we do here? We randomly pair this population. So, for example, we may pair P1 with some other one, P2 with somebody else, and so on and so forth. We randomly pair of this elements of this new population, and we randomly mix up their genes. That mix up of genes is called crossover, and that is just a term that we use. So, the idea is something like this. For example, let us say P1 is made up of, let us say, genes which we will call X, let us say that there are 9 components to this. For example, if it is a SAT problem with 9 variables, then there would be 9 bits. So, we are just calling them x1 to x9. Then P2, so let us say P1 has been paired with P2, or you can call it Pi and Pj, it does not matter. So, since I am using, okay, let us say Pi and Pj, and let us call this y1, y2, y3 up to y9. So, we have these 2 parents. So, P1 and Pi and Pj are the 2 parents which have been mated together by this random process of mating. We just randomly mate 2 elements, and then we want to mix up their genes. So, one way of doing it is to just draw a line somewhere and generate new children. So, C1 is equal to, we take x1, x2, x3, x4 from here, and then y1, y5, y6, y9 from this. The other child gets the other genes. So, this will get y1 to y4 and x5 to x9. This process of mixing up genes is called crossover, and you can see why it is called crossover is that some genes are crossing over from one candidate to the other and vice versa for this. This particular crossover is called a single point crossover. But you can devise other crossovers. I mean, there is nothing sacrosanct about this single point crossover. Just to illustrate, we have done this, that we will randomly choose a point here, and everything on one side will go to one child and the other side will go to the other child, and likewise for the other things. So, you can imagine a SAT problem in which you get first 4 bit values from one candidate, one solution, and the next 5 bits from the other parent essentially, and likewise for the other child essentially. So, you can see these two components that we talked about. One makes up the combination is being done by the crossover part, and the other chooses is being done by the selection part essentially.
and we basically put this into a loop essentially. We take a population, generate a new cloned population, do crossover and go all over again. Now, for the sake of completeness, that sometimes a population may be lacking a gene essentially. So, or how do new kinds of species emerge out of this process essentially. We have a third step. So, the first step is selection, the second step is crossover, and the third step is called mutation, and by mutation we mean random, and not only random, it is a rare event. Every once in a while you change one gene randomly in one individual. So, we have this whole population of n elements here, which is reproduced according to fitness, then we do crossover to mix up the genes, and then we make some random change in one candidate. Okay. So, this is just to allow for new genes to come in, or if a, so for example, if you have a population of this SAT problem, let us say this 9 variable SAT problem, and you have a population of 50 candidates, and it so happens that all 50 of them have their third bit as 0 essentially. Now, you can see that if all 50 of them has their third bit as 0, then however much you do this churning, the third bit will remain 0, because both parents are going to have the third bit as 0, and this crossover operation will result in the third bit being 0 in both the children essentially. So, you have lost that third bit in some sense. To cater to something like that, we have a random change somewhere, mutation, but we do it very rarely essentially. This is just for the sake of completeness. So, the primary process is selection and crossover, but there is a process which once in a while we do, which we make some change in some candidate essentially, some random change in some candidate. So, when we talk about SAT, we are talking about bits, but otherwise we have to do this encoding into the chromosome in a more careful fashion, and then we have to, because one bit is nice, but for most problems you cannot have a component represented by one bit, you will have a chunk of bits, then you have to devise your algorithm to move around chunks of bits rather than just single bits, and then you have to be careful about mutation, that you can change, you mutate something into something meaningful and not something which is not meaningful, and so on and so forth. So, from this we get a new population, let us call this P1 prime prime, P2 prime prime up to Pn prime prime. So, the first P prime population we got by cloning, and this P prime prime population we got by crossover essentially, and let us say mutation has been taken into account here essentially. Now, there are variations to what people do at this stage. If you assume that these are sorted on fitness values, that these are the best on the just for the sake of processing, these are sorted, the most fit members are here and the least fit members are here. So, what one might do is that one might take the most fit k elements, where k is a little bit smaller than n, and replace it in the original population by with the least fit k elements. So, what are we doing here is that we started with this population of n elements, and let us assume that they are sorted according to fitness here, just for the sake of allowing me to draw this diagram. We clone the entire population to get a new population, and when I say entire population, it means that you get representation in proportion to your fitness value. A very fit member will get more copies, a very
unfit member will get less copies or 0 copies, some will have to have 0 copies. Then you do this crossover, mix up the genes to arrive at this population, which has now mixed up the genes of the old ones. Now some people would argue that what if there was a very good candidate here, this P1, let us say its fitness value was 98 or something like that, and everything else let us say began with 67 and 65 and so on and so forth. Aren't you losing that candidate with fitness value 98 essentially? To cater to this, one way to devise this is that you take the most fit k most fit candidate in this new population and add them or substitute this least k fit population with this most k fit population here, keep those few top from the original population here. This is just a design question. You can say k equal to n, and that is what really happens in nature actually. I mean nature does not allow one to live indefinitely essentially. Okay. Now if you were to read some of this work by Goldberg, in fact this book by Goldberg, then he goes on to study as to how should we design this encoding scheme so that good genes in some sense have a tendency to stick together and carry forward essentially. So let us say if we have this some or let us say this SAT example with 9 genes or 9 variables, and let us say some good values we have found in some candidate where let us say x3 and x4 we have found what should be the value in the ultimate solution. How do we kind of make sure that they stick around together essentially? So Goldberg talks about things like clusters of genes and so on, which will, so he calls, he has some notion of saying that if you have genes which sort of are designed kept together, then they will stay together, they are more likely to be not split, broken up essentially. So essentially one of the things with this genetic programming or genetic algorithm community is concerned with is that is there some way we can ensure that when a candidate has good genes, we can ensure that the good genes stay together essentially and they do not get broken up and divided in, because in this case as you can see it is a very clear cut exchange of genes essentially. Every gene of a parent, for example if x3 is a good gene, it will go to exactly one child.